Hello, my dear students. I am Pramod Tekale. I welcome to you all in this channel. In the topic electrochemistry, up till now we have seen different types of cell. We have seen different types of galvanic cell, like Daniell cell or dry cell. Yesterday we have seen lead accumulator, right? Charging battery, in which there is charging and after that there is a discharging. So we have seen different types of cell. Today we want to discuss about a different cell, that is fuel cell. You know what is fuel? Fuel म्हणजे काय? इंधन. Fuel cell means it is the cell in which the energy of the fuel can be directly converted into electrical energy. And you know there are different fuels. वेगवेगळे गॅसेस आहेत जे आपण फ्युएल म्हणून वापरतो. तुम्हाला माहिती आहे हायड्रोजन गॅस, इट बर्न itself, and there is oxygen gas which is oxidizing agent. It helps for burning. So by using hydrogen gas and oxygen gas we can prepare a cell, that is the hydrogen oxygen fuel cell. So let's discuss about the fuel cell today. In that the cell is hydrogen oxygen fuel cell. As I told you, in fuel cell the energy of the fuel can be directly converted into electrical energy. Okay. Now see for the hydrogen oxygen fuel cell I have drawn a diagram on the board. You see the diagram. See what you see in this diagram. See there are two electrodes. This is one electrode, negative electrode, that is anode. This other electrode, positive electrode, that is cathode. So what is anode and cathode? Here anode and cathode, these are the porous carbon electrode with platinum. Okay, these are the porous carbon electrodes which consist of platinum inside. Okay, and what is the electrolyte which is used here? The electrolyte is hot KOH solution. Okay, you can use KOH or NaOH also. The hot KOH solution is used as electrolyte, and the two electrodes are, one is anode, which is anode and cathode both are porous carbon electrode with platinum. Okay. Now here how the cell operates here. Hydrogen is passed through this anode. Right? Hydrogen gas is passed through the anode, and see oxygen gas is supplied to the cathode. Hydrogen and oxygen gas are continuously passed into the cell. Okay, continuously hydrogen gas and oxygen gas is passed through anode and cathode respectively. Okay, and as long as the gases are passed, the cell will continue to work. Okay, the cell will continue to work as long as we pass the hydrogen and oxygen gas. Here hydrogen is a fuel and oxygen, it is the oxidizing agent. Okay, hydrogen is the fuel and oxygen is the oxidizing agent. The energy of the fuel is directly converted into electrical energy. When you will see the reactions, you will find that here OH ions are formed, and the bond formed, the energy released during the formation of OH bond is used for the conversion it into electrical energy. Now see what are the reactions which take place here. The reaction on anode, you know well that on anode there is oxidation, on cathode there is a reduction. So to see on anode the reaction is, you know, on anode hydrogen gas is continuously passed. So this hydrogen gas, that is oxidized to water.
hydrogen gas is oxidized to water. The reaction is hydrogen gas plus OH ions, there is formation of H2O and 4 electron. Loss of electron is there, that means there is a oxidation reaction. Here reaction 1A, this is the oxidation reaction. What is the reaction on cathode? You know well, in cathode there is a reduction reaction. So see the reaction. Oxygen gas is continuously passed through the cathode. So here oxygen gas, that is reduced to OH ion. Okay, oxygen gas is reduced to OH ion. The reaction is oxygen plus water plus 4 electron gives 4 OH ion. So there is a gain of electron, and you know gain of electron, it is called as reduction. So oxidation takes place on anode and reduction takes place on the cathode. The net reaction or overall reaction is the sum of reduction half reaction and oxidation half reaction. The sum of these two reactions, that is the net reaction. So net reaction is, see what will happen here if you add these two reactions. These 4 OH ions and these 4 OH ions is cancelled. Now see, there are 4 H2O to the right hand side and 2 H2O to the left hand side. H2O is minus 2 H2O. So only 2 H2O will remain. So net reaction will be 2 H2O plus O2. There is formation of 2 H2O. So net reaction is 2 hydrogen plus oxygen. There is formation of 2 H2O. So hydrogen gas plus oxygen gas, there is formation of water, which is a liquid. Now see, actually this direct reaction of hydrogen and oxygen is not possible. But here this reaction takes place. The net reaction of the fuel cell is just simple hydrogen and oxygen combined together, and there is formation of water. Okay. Now these reactions are carried at higher temperature. Okay. The reactions are carried at higher temperature. Hot KOH is there. Now as the reactions are carried at higher temperature, as soon as the water is formed, it evaporates. Right? It evaporates, and here the water that you obtain in the form of vapor or steam. Okay? आता बघा, इथं काय हॉट KOH which is electrolyte. या ठिकाणी नेट प्रॉडक्ट काय व्हायला लागलं तयार, H2O तयार व्हायला लागला. आणि हा जो H2O जे तयार व्हायला लागला which is in gaseous form, इथून बाहेर पडते बघा. आणि हे दोन इलेक्ट्रोड जोडले या ठिकाणी, हा इलेक्ट्रोड आणि हा इलेक्ट्रोड जोडला. You find that there is a generation of the current. एनोड आणि कॅथोड ज्यावेळेस जोडले जातील त्यावेळेला तिथं काय असेल, तुमच्या करंट जनरेट व्हायला लागलं. आणि करंट जनरेट व्हायला लागला आणि H2O म्हणजे पाणी तयार व्हायला लागलं इथं. ओके. आता हा सेल कुठं वापरला जातो बघा, ॲस्ट्रॉनॉट माहिती आहे तुम्हाला है ना. आजकाल चंद्रावर मंगळावर वेगवेगळे अवकाशयान पाठवले जातात. मग इतक्या उंच अवकाशयानामध्ये त्या ठिकाणी लोकांना पाणी कुठून मिळतं है ना, वाटतं ना आपल्याला है ना. अंतराळवीर गेले चंद्रावर मंगळावर, त्याला एनर्जी कुठून मिळायला लागली, इलेक्ट्रिसिटी कुठून मिळायला लागली. दे कॅरी फ्युएल सेल विथ देम. राईट. ते फ्युएल सेल कॅरी करतात आणि या फ्युएल सेल मधूनच त्यांना जी लागणारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिळते. ओके. आणि दुसरी गोष्ट, इथं जे पाणी जे तयार व्हायला लागलं, हे पाणी यालाच कंडेन्स करून जर हे वेपर वॉटर वेपर तयार व्हायला लागले तर याला जर कंडेन्स केलं तर यू विल गेट वॉटर, अँड दॅट वॉटर कॅन बी यूज्ड फॉर द ड्रिंकिंग पर्पजेस. ओके. तर
That is the hydrogen oxygen fuel cell. या फ्युअल सेल मध्ये लक्षात आलं आपल्या काय व्हायला लागलं, द एनर्जी ऑफ द फ्युअल कॅन बी डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. हे फ्युअल सेल्स ऑपरेशन करायला डिफिकल्ट थोडे असू शकतात, कारण की या ठिकाणी हायड्रोजन गॅस आणि ऑक्सिजन गॅस तर इझी हँडल करायला, बट इट इज नॉट सो इझी टू हँडल द हायड्रोजन गॅस. Definitely there are some limitations of this cell, but at the same time there are advantages also. The advantage is that this cell can be used for the astronauts for the generation of electric current at such high level. Here the water which is obtained as the product, it can be used for drinking purposes. The cell is free from pollution. बघायला साईड प्रॉडक्ट कोणताच तयार होत नाही. बाकीच्या केसमध्ये कोणता साईड प्रॉडक्ट तयार झाला तो काढून टाकावा लागतो. इथं कोणताच बाय प्रॉडक्ट नाही, डायरेक्ट वॉटर तयार व्हायला लागलं, ते पण उपयोगी तयार लागलं. या सेलची इफिशियन्सी जी आहे, द इफिशियन्सी ऑफ द सेल इज 70%. बाकीचे जे सेल आहेत त्या सगळ्या सेलपेक्षा याची इफिशियन्सी कशी जास्त आहे. इफिशियन्सी ऑफ द फ्युअल इज 70%. या सेलचं जे ईएमएफ इथं खाली लिहिलं होतं मी, या सेलचं जे ईएमएफ जे डेव्हलप होतं हे होतं 1.23 व्होल्ट. तर लक्षात आले ऍप्लिकेशन. आता याच्या फ्युचरमध्ये हे जे सेल आहेत, हे सेल्स ऑटोमोबाईल मध्येच वापरले जातील. In automobile industry, such cells can be used. आणि जर आता आपला सेल फोन आहे किंवा लॅपटॉप आहे, इथे सुद्धा हे सेल वापरले जाऊ शकतील, पण त्या ठिकाणी फ्युअल म्हणून हायड्रोजन नाही वापरता येणार. तर इफ मेथिल अल्कोहोल इज यूज्ड ॲज फ्युअल, देन such type of cells can be used in our mobile as well as laptops. आणि पुढे फ्युचरमध्ये अशा प्रकारचे सेल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट तयार करा, मोठमोठ्या हॉस्पिटल्समध्ये किंवा हॉटेलमध्ये, वेगवेगळ्या रेस्टॉरंटमध्ये अशा प्रकारचे सेल आपल्याला पुढे दिसतील. बिकॉज सच सेल्स आर टोटली पोल्युशन फ्री. ओके, सो दॅट इज अबाउट सम अप्लिकेशन. आणि ॲस्ट्रॉनॉटचं त्याचा सगळ्यात महत्त्वाचा उपयोग आहे. हे अंतराळावर ज्या वेळेला जातात वेगवेगळ्या घरावरून, तर त्यावेळेला मुख्य म्हणजे इलेक्ट्रिकल एनर्जी आणि पाणी हे जे दोन महत्त्वाचे प्रश्न आहेत ते त्यांचे सुटतात त्या ठिकाणी बाय युजिंग दिस फ्युअल सेल. इट्स ऑल राईट. सो दॅट इज अबाउट द फ्युअल सेल. अँड इन फ्युअल सेल वी डिस्कस्ड अबाउट द हायड्रोजन ऑक्सिजन फ्युअल सेल. ओके, चला थांबूयात आपण आज इथं. हा टॉपिक आता जवळपास संपत आलेला आहे. आपण या टॉपिकच्या शेवटच्या भागाकडे आलेलो आहोत. ठीक आहे. सो लेट्स स्टॉप हिअर. आय रिक्वेस्ट यू ऑल टू शेअर दिस व्हिडिओ. तुम्ही स्वतः हा व्हिडिओ बघा, सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि बाकीच्या मित्रांना शेअर करा, जेणेकरून सर्वांना या व्हिडिओचा लाभ होईल. ओके, थँक यू ऑल ऑफ यू.